Es Paris. Tausendsieben die Französische Krone schuldet für Milliarden lives die. Zinschelungen allein Verschlingen 50% des gesamten Staatsbudgets, ein Leben kostet 14 Sous. Das sind 88% des Tagelohns eines Arbeiters das Volk hungert. Renter del Keen Storn zalt ein Jahr später, am 14 Juli 1789. Für die Bastelschnitt nach Petrograd, 1917. Russland hat 17 Millionen Soldaten im Ersten Weltkrieg verloren. Die Inflation liegt bei 100%. Die Eisenbahnen, die Getreide und die Stadt bringen Zahlen. Sind Zusammengebrochen 10.000 Arbeiter. Streiken 8 Monate später stürmen die Bolschewiki den Winterpalast Schnitt nach Havana. 1958 Diktator Fulgencio Batista hat die Verfassung der Kraft gesetzt. Amerikanische Unternehmen kontrollieren 90% der kubanischen Minen. Und 40% der Zuckerindustrie. Batistas Geheimpolizei hatten 6 Jahren. Schätzungsweise 20.000 Menschen ermordet. Ein Jahr später flieht mit $300 Millionen aus dem Land das sind kein isolierten Ereignis. Das ist ein Muster, ein Sechs-Stufen-Zyklus der Zivilisation von innen heraus zerriet. Historiker sind dieses Muster immer und immer wieder die beunruhigende Frage ist, wenn das stimmt. Sind die USA gerade in Phase 4? Zu verstehen, was alles entkommt, müssen wir den Code entschlüsseln. Die Revolution beginnt mit roten Zahlen Phase 1. Der finanzielle Zusammenbruch ist nicht nur schlechte Wirtschaft. Es ist ein spezifisches Problem. Die Regierung kann ihre Rechnungen nicht bezahlen. Schau dir Frankreich in der 7. Krieg kostet sie 18 Milliarden Lives. Die Unterstützung der amerikanischen Revolution kostet weiter 13 Milliarden Lives. Knig Ludwig 16 versucht. Denn Adele zu bestern sie weigerten sich sie blockierten die Reform. Das System war nicht mehr reformierbar. Es war bankrott. Oder nimm das Zerstich Russland die Kriegskosten für den Ersten Weltkrieg. Überstiegen 15 Milliarden Rubel. Die Regierung druckt Geld. Die Luxefüllen das Ergebnis. Die Gelming vervierfacht sich. Die Preis explodierten. Der Staat lässt ein Problem. Indem das Geld seiner Bürger wertlos macht. Das ist Phase 1. Wenn der Staat dem Volk finanziell den Krieg erklärt. Das wird uns direkt zu Phase 2. Der Verlust der Legitimität wenn das Geld wertlos ist. Wird das Vertrauen als ins wertlos. Die Menschen schauen auf ihre Elite. Und sind Heuchler in Frankreich lebt Marie Antoinette in Versailles. Einem Palast mit 700 Zimmern, ihr Bauerndorf im Garten kostet 21 Millionen Lives. Die Loot auf. Den Strauen von Paris und Rind von den Bemen. In Russland war es Grigori Rasputin ein mystischer, halban alphabetischer Bauer. Der die Politik des Imperiums durch die Steuerleiter mordeten in 1916. Aber der Schaden war angerichtet. Das System war nicht nur korrupt, es war ein Witz. In Kuba war es die Mafia Batista überall mehr. Lansky die Kontrolle über Havanas Casinos für ihn monatlich geber. Das Volk sah, dass das Land in ausländische Kriminelle verkauft wurde. Phase 2 ist der Moment. In dem Respekt und Verachtung Umschlag die Eliten wurden nicht mehr als Beschützer gesehen, sondern als Parasiten, und in dieses Vakuum rimmt Phase 3. Der Aufstieg der Extreme die Gemgeiden haben ihr Chance. In Frankreich versuchen sie in konstitutionelle Monarchie scheitert. In Russland übernahm Alexander Kerensky 1917 in provisorisch Regierung sein fataler Fehler. Setzt den Krieg fort. Das Volk wollte nicht besser Kriegsführung, es wollte Brit in Frieden. Die Gemgeiden sind zu schwach, sie bieten Kompromiss an. Wenn die Zeit für Kompromiss vorbei ist, dann betreten die Radikalen die Bund sie sind. Organisiert sie sind rücksichtslos, sie haben eine Fake-Botschaft. Für die Jacobiner in Frankreich war es Freiheit, Gleichheit, Brutalität oder der Tod. Für Lenins Bolschewiki war es Allmacht den Sowjets. Für Castro war es Vaterland oder Tod. Sie bieten keine Politik und sie bieten in Religion und sie identifizieren einen klaren Feind. Den Adel, die Bourgeoisie, die Amerikaner, und Versprechen. In zu Vereinigten Jets sind wir am Wendepunkt. Phase 4. Der Zusammenbruch von Recht in Ordnung das ist der Moment.
In dem die Rhetorik physisch Wort ist der Bergang von Worten Zutaten symboli der alten Macht. Worden zu Zealand. In Paris war der Sturm auf die Bastille die Festung hielt nur 7 Gefangene, aber sie war das Symbol der königlichen Tyrannie. Als der Kommandant aufgab, Word sein Kopf auf in Hugebeld gespielt und durch die Straßengetrieben in Petrograd. War der Februaraufstand 1917. Über 200.000 Arbeiter füllten die Straßen, der Tsar befahl dem Pavlovsker Regiment, das Führer zu eröffnen, sie schossen stattdessen ihre eigenen Offiziere nieder, entschlossen sich der Revolution in. Das ist Phase 4. Wenn der Staat sein Gewaltmonopol verliert, die Polizei stellt sich auf die Seite der Demonstranten, oder sie vielleicht die Gesetze auf dem Papier sind wortlos, weil niemand sie mehr durchsetzt. Die Gesellschaft spaltet sich in wir, und sie das bringt in Zirken die Gegenwart die dies lautet. Die USA befinden sich in Phase 4 lastens die Checklist durchgehend Phase 1 Finanzen. Die US-Deutschland stiegen von $6 billion im Jahr 2001 auf über $34 billion. Im Jahr 2024. Die Entschädigungen für die Schulden sind jetzt der Drittgrade-Posten im Bundeshaushalt. Geringer als das Verteidigungsbudget Phase 2 legitimate. Das Vertrauen in den Kongress liegt bei 12%. Das Vertrauen in die Medien liegt bei 26%, über 60% der Amerikaner glauben, dass die Regierung den normalen Bürgern feindlich gesinnt ist. Phase 3 Extreme. Die politische Polarisierung ist auf dem höchsten Stand seit dem Bürgerkrieg. Ein Umfrage der Universität von Chicago ergab, dass 30% der Amerikaner glauben, es kann bald notwendig sein, zu den Waffen zu greifen, das Land zu retten in Phase 4 zu Member der Ordnung. Das ist der strittigste Punkt. Bevor wir dieser Theorie verweisen auf die Unruhen von 2020. Bei denen der Sachschäden $2 Milliarden überstieg sie verweisen auf den 6. Januar 2021. Als das Kapital gestürmt wird, sie verweisen auf die Weigerung, Wahlergebnis anzuerkennen. Sie argumentieren, dass Institutionen wie der Obergerichtshof oder das FBI nicht mehr als neutral Schiedsrichter, sondern als Parteischwaffen gesehen werden. Die Regeln gelten nicht mehr für all gleich, ob du zustimmst oder nicht. Die Symptome sind unwirkbar die Frage ist, was kommt nach Phase 4? Das ist der Bürgerkrieg, die Schreckenschaft der Roterror. Das ist der Punkt. In dem die Radikalen von Phase 3 die Macht übernehmen, und sie nutzen in Frankreich übernehmen die Jacobiner unter Robespierre die Kontrolle die Republik der Tugend zu schaffen. Begannen sie die Schreckenschaft in nur 11 Monaten, von 1793 bis 1794. Wurden 16.594 Menschen mit der Guillotine hingerichtet, weiter 25.000 wurden in Schnellverfahren erschossen oder ertrunken. Ihr Verbrechen? Mangelnder Enthusiasmus für die Revolution in Russland war der Bürgerkrieg von 1918 bis 1922. Die Roten Bolschewiki gegen die Wein in Koalition aus Monarchisten und Liberalen. Der Roterror wird als offizielle Politik eingeführt die Tscheche, Lenins Geheimpolizei, exekutiert schätzungsweise zu 150.000 Menschen. Am Ende des Krieges waren 10 Millionen Menschen tot. Die meisten durch Hunger in Krankheit. Phase 5 ist der Moment, in dem die Utopie zur Tanzmaschine wird ist die total Zerstörung der Alten. Well, Platz für ein neues zu schaffen, die Bevölkerung ist traumatisiert. Ausgeblutet, in Erschaft sie wollen keinen Idealismus mehr, sie wollen, dass die Morde führen. Sie wollen, dass die Züge wiederfahren, sie wollen Ordnung jeden Preis, und aus dem blutigen Chaos von Phase 5 hat sich eine Figur ist fast immer ein Militär verspricht. Den Mollrausch bringen, und das Land wieder aufzubauen. In Frankreich war ein 33er General. Aus Korsika, Napoleon Bonaparte beendet die Revolution durch einen Staatsstreich im Jahr 1799. 5 Jahre später krönte sich selbst zum Kaiser, gab Frankreich Ordnung. Aber nahmen die Freiheit. Für die es gekämpft hat in Russland war Joseph Stalin nach Lenins Tag konsolidierte. Die Macht startet in brutal Industrialisierung ordnet das Land. In Nummer 17 Millionen Menschen verhaften in über 700.000 Daven im Großen Terror von 1937-38. Hinrichten in Kuba ist Fidel Castro, der von 1959 bis 2008 regierte.
In der Links- und Diktaturen der modernen Geschichte der Zyklus ist vollständig die Revolution. Die begann am einen Tyrannen zu stürzen, endet mit der Erschaffung eines neuen, oft brutaleren Tyrannen die haben wir ist Phase 1. Der Staat ist Pleat Phase 2. Die Elite ist die Legitim Phase 3. Die Radikalen mobilisieren sich. Phase 4. Die Ordnung bricht zusammen Phase 5. Der Bürgerkrieg bricht aus Phase 6. Ein Diktator übernimmt die Macht, Frankreich, Russland, Kuba, China, Iran, das Muster ist 1000. Von Jahren alt. Und das bringt uns mit Wahl zurück ins Jahr 2025, wenn die USA wirklich in Phase 4 schweben. De Moment, bever die Hell von Phase 5 losbricht ist einen Ausweg, sind die Institutionen der USA, die 150 Jahre alt sind, stark genug. Oder sind sie nur ein Damaus vor einer historischen Flutwell? Die Geschichte sagt, ist es zwei Möglichkeiten, entweder findet die Nation den Willen, die Eingertigten und den Bankrott von Phase 1, und zu radikal zu reformieren, oder sie wird von Phase 5 und 6 verschlungen, das ist die Wahl, was glaubst du? Sind wir einen Thermidor, in Rückkehr zur Ordnung, oder den Beginn von Phase 5? Schreib die Prognose, Ordnung oder Chaos, in die Kommentare in Abonnier, zu sehen. Ob du recht behältst, wenn wir in 6 Monaten Billen sehen.